a behandelt in vo or der ganzen Werft wie ihn nix. Aber was next, das der Jung ihn verborgens Talent hat, das in von seinem Sockel sturzen Word. Im täglichen Lärm einer Stau, begin Bastel hat es sich in hochklassiger Ingenieurser Gewohnheit gemacht, auf die genigen Herabzusen, die Verminder Wordiger hielt außer. Doch es gibt ein Detail, mit dem nächster rechnet hat. Der Jung Arbeiter, den immer wieder herabsetzt, war still und anauflig und kam aus einer Vergangenheit, der kein Diplom das Wasser reichen konnt, und eines Tags sollten sich die Rollen vo or aller Augen vertauschen. Was an diesem Morgen tat, vern der den Respekt einer ganzen Bastel. Es war noch dunkel, als Malik in diesem Morgen auf die Bastel kam. War erst 20 Jahre alt, hat einen schlanken Körperbau, einen tiefen Blick und bereits schwierig Hand. Es war sein erster Tag als Hilfsarbeiter, und meint es gut. Kam aus einem vergessenen Viertel, wo trum nix lange halten, wo man schnell lernt, schweigen zu überleben. Hat die Schule verlassen, seiner kranken Mutters zu helfen und seinen kleinen Bruder groß zu sehen, aber niemand hier kennt sein Geschichte. Für den Chefingenieur Thomas Durand, einen steifen Mann in den Vierzigern, war Malik nur einer von vielen. Ein weiterer Arbeiter, austauschbar, ersetzbar, sprachlos. Schon in den ersten Stunden begann Thomas, in zu testen. Warf im Trocken Befehl zu, ließ in die schwersten Lassen tragen und tadelt in vo or allen anderen. Auf in Herab, mit kaum verhohlener Verachtung, als ob nix war. Niemand wagt es, einzugreifen, weder die anderen Arbeiter noch die Vorarbeiter. Auf dieser Bastel was man, das man viel riskieren konnt, wenn man Thomas weiter sprach. Malik nahm es schweigend hin, schlug die Augen nieder und biss die Jane zusammen. Aber in seinem Inneren berdelt etwas, es war keine Wort, es war Word. Dieser Jung, den der Ingenieur jeden Tagernidritri, hat in Wirklichkeit eine Leidenschaft und ihn kennen, das nur wenig kannten. Bever Arbeiter wurde, hat Malik Jahreling bei seinem Rovater, einem eingesehennen Handwerksmeister, das more Handwerk erlernt, der ihm viel mehr als nur Handgriff vermittelt hat. Hat ihm Präzision, Respekt vo der Arbeit und den Stolz auf das Bauen vermittelt. Und Malik was trotz seines jungen Alters manchmal mehr über das Fundament als die Genigen, die Aufträge erhielten. Sah Feller, die ander nix sahen, Verstandplein, ohne das man es ihm erklärt. Aber behielt als für sich, denn war nur ein einfacher Hilfsarbeiter, unsichtbar für die Mächtigen. Bis zu dem Tag, an dem der Ingenieur einen Fehler macht, einen schweren Fehler, auf dem Fundament einer tragenden Wand, der teuer werden konnt, und Malik sahen. Was, das gedemütigt, wie sogar entlassen werden wird, wenn etwas sagt. Aber wenn schweigen wird als zusammenbrechen. Also treffe eine Entscheidung, Word reden, und was sagt, was siegt, wird die ganz Werft gegen ihren Peiniger aufbringen. Als Malik in diesem Tag die Hand hab, blieben ausstehen. Traten die im Bau befindlich Mauerherren, betrachtet die auf dem Klapptisch gelassen Plein, und siegt dann auf ein fast unmerklich Linie auf dem frisch gegossenen Betten, erklärt ruhig, dass die Basis zu dun sei, dass die Schelling nix mit den Megen auf dem Plan berien stimmen, und dass das Gewicht der Mauer irgendwann die ganz Konstruktions im Einsters bringen wird, wenn man so weitermacht. Thomas sagt mit den Schultern, den Lachta, in Trockens, Sptisches Lachen. Ging auf Malik zu, sah direkt in die Augen und ließ einen Satz fallen, der die Bastel erstarren ließ, glaubst du wirklich, dass mir ein Jung ohne Abschluss meinen Beruf beibringen wird? Die Arbeiter schauten weg, einige senkten den Kopf, aber niemand lacht, denn im Grund wussten es dass Malik recht hat. Da war etwas in seiner Stimme, in seiner Körperhaltung, das Beherrschung ausstrahlt. Thomas war beleidigt und ordnet an, das war weitermachen sollten. Doch sei im Nachmittag rechnet ein erfahrener Vorarbeiter diskret noch einmal nach. An der Erstarte, Malik hat richtig gelegen. Es war ein Fehler von mehreren Entscheidern, ein kritischer Luck. Meldet es diskret einem Bauleiter,
der die Arbeiten sofort stoppt. In der folgenden Aufregung Versich Thomas, die Situation herunterzuspielen, a beschuldigt einen Arbeiter, die Markierungen falsch positioniert zu haben, and Versich dann, Wanderschied abzulenken. Doch die Blick hatten sich bereits verändert. Man betrachtet Malik nix mehr als einfachen Helfer. Man sah in als jemanden an, der wusste, woven a Sprach, am nächsten Morgen kommen Sicherheitsinjury, die Mauer zu inspizieren. A beschäftigt das Problem, und der Fehler wurde in die Leitung weitergelegt. Hinter den Kulissen erhielt Thomas eine Physio-Verwarnung. Auf dem Spielfeld war jedoch etwas Stärkeres passiert. Die Arbeiter begannen, sich Malik in den Pausen zu hören. Sie stellten ihm Fragen und baten ihn Rat. Einige vertrauten ihm an, dass die ungern Zeiten schon immer gesehen hatten, sich aber nie getraut hatten, etwas zu sagen. Malik antwortet einfach, ohne Arroganz, mit Gelassenheit. Hat es nächsten Tag, sein Stimme zu erheben. Es war sein Arbeit, die für ihn sprach. Akkordierte Winkel, Passmischungen und Techniken, die Dialtaren sofort erkannten. Selbst Dialtessen fingen an, stumm mit dem Kopf zu nicken, als wollten ihm sagen, dass einer von ihnen ist. Thomas hingegen sah das aus der Fern, mit verschränkten Armen und jeden Tag Gängespinner. Hat immer noch so, als würde dominieren, aber wusste, dass sich das gleich quick verschoben hat. Versicht, wieder die Oberhand zu gewinnen, Malik zu provisieren und in Vio allen anderen Ernie zu edgen. Doch dieses Mal lach niemand. Eines Tags wollte Malik ein Fall stellen. Bat in, ein Bettenplate in einer echter Bastels, zu korrigieren, while dacht, dass unter dem Druck versigen wird. Womit nix gerechnet hat, war, dass Malik den Fehler nix nur verstanden, sondern in Outvoris gesehen hat. Innerhalb einer Stunde hatte die Ebenen neu berechnet, die Schallungen neu positioniert und ein solider Basis gegessen, als der Plan verlangt, als der technische Leiter vorbeikom, die Arbeit zu inspizieren, fragte, wer das gemacht habe. Alle Arbeiter seien auf Malik. Es wurde still. Selbst Thomas sagt nix. Dieser junge Mann, den alle ignoriert hatten, war dabei, den Respekt auf dieser Bastel neu zu definieren. Nix durch Wort, sondern durch Strenge, Bescheidenheit und eine Kompetenz, die niemand abstreiten konnte. An diesem Morgen hat als Weiblich begonnen. Malik hat sein Jack angezogen, einige Kollegen begrüßt und war zu dem Bereich gegangen, in dem arbeitet. Doch kaum war dort angekommen, erfüllt ein seltsam still die Bastel. Ein Gruppe von Managern und Ingenieuren in Anzügen stand dort und wartet offensichtlich auf etwas. Auch Thomas war da, aufrecht, nervös und mit den Händen in den Taschen. Ein Mann mit geschornem Kopf, weißem Hemd und einem Tablet in der Hand trat vor und rief den Namen Malik. A geharzer General Direction der Gruppe. Mit neutraler Stimme forderte Malik auf, zu folgen. Thomas grinst bereits, denn war sich sicher, dass den jungen Arbeiter zu Fall bringen wollte. Doch als in den provisorischen Besprechungsraum kommen, ändert sich der Ton. Malik wurde gebeten, sich zu setzen. Auf dem Tisch lagen Plan, Fehlerbericht und Fotos von den Korrektoren, die vorgenommen hat. Der Mann vom Management erzählt ruhig, dass den Vorfall mit dem Fundament Unsicherheiten und das mehrere Anomalien festgestellt worden seien. Den bat etwas Unerwartetes, sollt in seinen Worten erklären, was gesehen und korrigiert hat und warum es getan hat. Malik war etwas beherrscht, mit tief durch und leg los. Sprach, wie arbeitet, einfach, präzise, erklärt die Fehler bei den Ebenen, die Beschränkungen der Materialien und die Einsturzgefahr. Versicht nix zu glänzen, sagt einfach die Wahrheit. Als geendet hat, sprach einige Sekunden lang niemand, dann sagt der Mann von der Geschäftsleitung, wir brauchen Leute an diesem Tag erhielt Malik Vio Thomas, zwei Projektleitern und einem Regionalleiter ein Angebot für ein beschleunigt, finanzierte Ausbildung zum Bauleiter. Aber das war noch nicht stets, als das Treffen verlegen,
bestelten die verantwortlichen Thomas Erniet ihn. Diesmal war es nix nur ein Fake Bemerkung. Sie hatten herausgefunden, dass Dokumente gefälscht hat, seine Fehler zu verschleiern. Versicht, als abzustreiten, aber die Beweis waren da. Mittag verlieh Thomas mit seinem Helm in der Hand gedemütigt die Bastel, worin Malik ruhig in seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Doch was unmittelbar danach geschah, hinterließ bei allen einen bleibenden Eindruck. Als ihn Kranführer fragt, were in Thomas Abwesenheit die Koordination des Stolpens benehmen wird, antwortete vor Arbeiter wie selbstverständlich, Malik kennt die Mage, weiß genau, was zu tun ist, und nickten. In diesem Moment war nix mehr nur ein mutiger junger Mann, war ein Anführer. Ein Arbeiter, der einen hochrangigen Mann zu Fall gebracht hat, ohne zu schreien, ohne zu schlagen, einfach indem es besser matcht, indem besser war. Am Nachmittag begannen die Arbeiter nach und nach zu ihm zu kommen. Nicht in zu beglückwünschen, sondern im zu denken. Denn durch sein Gest hatten sie ihn wenig Stolz und Respekt zurückgewinnen. Die Still auf der Bastel war nix mehr ein Still der Angst, sondern ein Still des Respekts. Malik war nicht auf Ratios, wollte nur etwas Gerades und Solids bauen. Und hat gerade Vio allen anderen das echt Fundament gelegt, das seiner Word. Die Geschichte blieb nicht auf der Bastel stehen. Innerhalb weniger Tage begannen Arbeiter von anderen Bastellen über diesen unbekannten jungen Mann zu berichten, der es gewagt hat, einen Ingenieur zu korrigieren und ihn mit nichts aus seiner Arbeit zu Fall zu bringen. Die Nachrichten verbreiteten sich in WhatsApp-Gruppen, lokalen Bauforen und sogar in den Gewerkschaften. Es tauchten Videos auf, in denen zu sehen war, wie Malik ein Techniker erklärt, ein Platt korrigierte oder ruhig ging, worin die anderen in respektvoll beobachten. Aber was als ins Rollen bracht, war, als ein laterer Arbeiter ein zu Genossage in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Überraschte, wie Malik wieder Lust darauf gemacht hat, für seinen Beruf zu kämpfen und daran zu glauben, dass es in einer Welt der Hierarchie und ganz links wird noch integriert geben kann. Innerhalb einer Nacht wurden Tausend von Beiträgen geteilt. Die lokale Presse folgt. Der junge Arbeiter ohne Abschluss, der einen Ingenieur korrigiert hat, so begannen die Schlagzeilen. Dann ging es weiter. Ein nationaler Fernsehsender strahlt ein Kurzreportage aus. Der in war Malik zu sehen, der unauffällig war, Interviews abgelehnt und trotz der Unruhen weiterarbeit. Aber in der Stadt hat sich alles verändert. Die Leute blieben auf der Straße stehen. Chefs anderer Unternehmen kontaktierten ihn und boten ihm eine Stelle, ein Stipendium, eine Chance an. Technische Schulen luden ihn, mit den Schulen zu sprechen. Einige Jugendliche nannten ihn bereits den aufrechten Baumeister. Dieser Spitzname ist geblieben, und was am tiefsten berührt, war, dass Malik kein Star werden wollte, war nicht auf der Suche nach Kameras, wollte nur, dass die Menschen mit Respekt behandelt werden, dass gut Arbeit mehr wert ist als Titel oder Egos. Der Bürgermeister der Stadt, der in seiner Jugend selbst ein emiliger Arbeiter war, sprach bei einer öffentlichen Veranstaltung und nannt seinen Namen als Beispiel für stillen Mut. Und in diesem Abend hört man in Denver gesensten Wirteln, wo Kinder wie Malik Truman, aber nie zu sprechen wagen, Mutter zu ihren Schneen sagen, schau dir Malik an, hat nix geschrien, hat nix zu geschlagen, aber hat die Dinge verändert. Und das ist die war stark. Malik hat nie nach dem Licht gesucht, doch es war das Licht, das zu ihm kam. Doch was inmitten dieses Sturms ausblicken, Nachrichten und Angeboten lernt, war, dass sein größter Sieg nix darin bestand, dass einen arroganten Ingenieur in sein Schranken verwiesen hat oder dass zu einem öffentlichen Beispiel für Verdienst und Word Jordan war. Sein wahrer Sieg bestand darin, dass nix verraten hat, war, hat seinerseits Edrigan, sich recken und den Helden spielen können, aber das tat nix. Hat den schwierigsten Weg gewählt, den Weg des Schweigens, das lauter spricht als die Schrei, den Weg des Beispiels, das Wackertult, statt zu erdrücken. Die woken Virgingen und arbeitet weiter,
aber nie so wie zuver. In seinen gesten lag ein Form von neuer Ruhe, in tiefer Frieden, der aus der Tatsache entstand, dass durchgehalten hat, ohne dem Zorn nachzugeben. Einige von Romains Emeligen Kollegen kommen, sich diskret zu entschuldigen, weil es sich für ihr anfängliches Schweigen schämten. Malik schüttelt ihnen die Hand, ohne Groll zu hegen. Die Bostel endet, dann begann einander. Aber überall, wo vorbeikom, als sein Name voraus. Einmal hielt ein Soger ihn Mann an, ihm zu sagen, dass sein Sohn sich für ein Berufsbildung entschieden hat, nachdem sein Geschichte gesehen hat. Malik lächelte nur, senkt den Blick und antwortet, Hoff, dass der Jung betten, stob und Anstrengung mag, denn das sei es, was man braucht, in dieser Welt aufrecht zu bleiben. Romain hingegen wurde versetzt. Offiziell eine Reorganisation. Inoffiziell wusste jeder, dass mit seinem Verhalten ein Grenz überschritten hat, die kein Diplom abdecken kann. Malik hingegen braucht kein Diplom, seinen Wert anerkannt zu bekommen. Hat etwas, das nur wenig Männer besitzen, ein ruhiggeradler Nicht, ein unsichtbar, aber unerschütterlich stark. Hat gesehen, dass ein einfacher Arbeiter etwas Größeres als Titel und in sich tragen kann. Hat auch daran erinnert, dass man Respekt nicht erzwingen, sondern verdienen muss. Und in dieser Stadt wurde Jede Bostel, und Malik vorbeikom, so etwas mehr als nur einem Arbeitsplatz. Es war ein Ort, an dem die Menschen ihr Köpfe hoben und tiefer einatmen, als wollten es sich daran erinnern, dass selbst im Staub die Wort glänzen kann. Und das kann kein Arkitentempeln vorherrschen, abonnieren, nichts zu verpassen. Hinterlass ihn wenn dich dies Geschichte berührt hat, und lass uns in den Kommentaren wissen, von wo aus du uns beobachtest.